to put a table and to put some things. You need a book, Master. You need a book so you can lean that on. Master, Let me, yeah. Can I donate you the stand? I don't know. I'll think about it. I'll let you know. But let me. I can send it over. You know, it's real easy. You know, just give me your address and then I send it over in 2 days. Let me go. I go to the main hall because sometimes they have the ceremony and all that chanting. But let me see if today they might not be in the hall. I go in the main. Just a minute. Excuse me. Sorry about this. Okay, now waiting for you. Just a minute. My Dhamma brother, go on. Dạ, thầy đi tới cái chỗ để thầy tìm cái máy đó thầy. Dạ. Mấy người này rồi. Brother Inazo, how about your weather in your area? Oh, it is much better. We are 80 degrees, so it's good. But still, you know, we had a drought, so we are told to water like twice a week still. Yeah. But, you know, it's cooling down. It's getting better. Better. Now, now sleep well. Yeah. Yes. By night, my area around city. Yeah, city. So, no, but you know, yeah, you're right. You know, I feel more energized because, you know, I can sleep better, so I can just go to bed and sleep. You know, I'm not waking up because, you know, the heat. So it's a good thing. Yeah, it's getting better. Right. Brother Fong Pam, it looks like he has it looks like a headdress. It looks like he's wearing something on his head. Yeah, heavy. Heavy. That's a big hello. Yeah. Okay, maybe we can chanting first and Bentaji join another time we do together. Right now. First of all, I would like. Dạ, chú Tâm Phương giống hoàng đế. Cảm ơn. Okay, now I would like to mute. Yes, and right now I would like to record. Recording in progress. Okay, now the time for us to start. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the well-honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is October 4, 2002. We are at THqədC Temple on Zoom of Buddhist study. First of all, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, and the Sangha, his disciple, in harmony. Today, we would like to invite Brother Hilak to keep chanting the daily chanting number 7 for the Sangha. I would like to say, and Brother Hilak chanting together. Okay. Right now, I would like to say the chanting. Brother Hilak can chant. Namo Bunsu Tikka Mani Fat. Namo Bunsu Tikka Mani Fat. Namo Bunsu Tikka Mani Fat.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the world-honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. The Buddha, who is the fully awakened and enlightened one, shows the way of peace to living things and living beings, as virtuous, good, and noble sign. The Buddha's wisdom and compassion are perfect. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Buddha, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Dharma, which is the bright way, instructs people to escape the realms of delusion, leads us to return to the true home in order to make a life of awakening. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Dharma, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Sangha, that is the beautiful community in harmony, travels on the joyful path together, cultivates to be freed from afflictions in order to make a life beautified. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Sangha, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Praising the Buddha. As wonderful as the lotus flower, as bright as the northern star, let us come back and take refuge in the teacher of gods and human beings. Maha Mangala Sutta, Discourse on the Greatest Happiness. Thus have I heard. On one occasion, the world-honored one was living in the vicinity of Savatthi at the Anathapindudika monastery in Jeddah Grove. Late at night, a diva appeared and visited the Buddha. The diva's light and beauty made the whole Jeddah Grove shine radiantly. After paying respects to the Buddha, the diva asked him a question in the form of a verse. Many gods and human beings are eager to know. What are the greatest happinesses which bring about a peaceful and happy life? Please, THādhaka, will you teach us? These are the Buddha's teachings. 1. Keeping far away from bad and evil people, always close to good and virtuous people, honoring those who are worth honoring. This is the greatest happiness. 2. Knowing to choose a good environment to do good things, walking on the path of true goodness. This is the greatest happiness. 3. Diligently learning good jobs, knowing to live a life of virtue, knowing to say loving speech. This is the greatest happiness. 4. Knowing to support and serve parents, loving to take care of the family, knowing to do a proper occupation. This is the greatest happiness. 5. Living happily in almsgiving, helping relatives and friends, treating them flawlessly. This is the greatest happiness. 6. To avoid doing evil, not drunk and addicted, diligently doing good. This is the greatest happiness. 7. Knowing to be humble and polite in a manner to learn about good things, to know and be grateful and contentment. This is the greatest happiness. 8. Knowing good improvement and perseverance. Contact with talented and virtuous people. Diligently studying together. This is the greatest happiness. 9. Living in diligence and awakening. Perceiving the noble truths. Enjoying the Dharma joy. This is the greatest happiness. 10. Living in the world, the mind never wavered, ending defilements with ease. This is the greatest happiness.
Those who accomplish so wherever they go is safe. Wherever they arrive is strong. Happiness for themselves and happiness for other people. Namo the original master Sakaya Muni Buddhaya. Namo the original master Sakaya Muni Buddhaya. Namo the original master Sakaya Muni Buddhaya. May the day be well. May the day be well and the night be well. The day and the night whose 6 times are auspicious. All the periods are peaceful. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect us. The countenance of the world honored one. Like the full moon or like the orb of the sun shines with the light of clarity. A halo of wisdom spreads in every direction, enveloping all with love and compassion, joy and equanimity. Namo the fully awakened Buddhaya. Namo the fully awakened Buddhaya. Namo the fully awakened Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yes, thank you, Brother Hilak. And when you chant in this sutta, what do you think about it? What? Yes. Say again, please. Well, when you chant in this sutta, and what do you think about the content of this sutta? Okay. The meaning clear for you? Yes. It's very clear. Yes. And now we already study, and maybe next time if we have time and study this sutta together. But right now, for chanting first. Okay. Now I would like to say the 10 method of mindfulness training. Today we keep learning. Okay. Now this number 8 we already studied. We finished study, and today we keep study the 9 method of mindfulness training. Eating vegetarian food and not eating outside of the Sangha meal. Now in Vietnamese. Để giữ gìn sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật một cách hiệu quả, con nguyện không ăn các loại thịt động vật, ý thức được sự cần thiết và giữ gìn sức khỏe, sống hòa hợp với tăng đoàn, nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi. Con nguyện trọn đời ăn chay và không ăn ngoài các bữa ăn của tăng đoàn trừ khi có bệnh. Chúc mình sẽ phân tích cái cụm từ mà cái bữa ăn của tăng đoàn nha quý vị ha. Chúc mình sẽ phân tích. Now, in English, in order to stay healthy and prevent disease effectively, I vow not to eat fish, types of animal meat, being aware that the necessity of maintaining health, living in harmony with the Sangha, nurturing and developing love and kindness and compassion. I vow my whole life to eat vegetarian food and not to eat outside the Sangha meal, except when being sick. Now translate here and another time easy for you to follow step by step. Để in order to tức là để sống lành mạnh, khỏe mạnh, lành mạnh và ngăn ngừa bệnh tật một cách hiệu quả, effectively, thì con nguyện không ăn cá nè và các loại thịt động vật nha. Ý thức rằng những thứ cần thiết mà nuôi dưỡng cái sức khỏe của con đó, sống trong hòa hợp với tăng thân, sống hòa hợp với tăng thân, nuôi dưỡng và phát triển cái lòng từ bi, thì con nguyện suốt đời ăn chay, ăn những thức ăn chay đó, và không ăn ngoài những cái bữa ăn của đại chúng ngoại trừ có bệnh. Now we explain here one by one.
Như vậy chúng ta thấy thứ nhất là ở đây khuyến khích mình đừng có loại ăn cá và các loại thịt, bởi vì cá thịt nhiều khi nó để trong mình giết tức là cái tuổi thọ mình nó sẽ giảm, mà mình giết thì cái lòng từ mình sẽ giảm. Do đó ở đây trong cái đoạn kinh văn này nhắc cho chúng ta là đừng ăn các loại động thịt, loại thịt động vật. Hơn nữa ở Hoa Kỳ này người ta làm thịt nhiều khi người ta để trong cái freezer đó, để nhiều khi cả tuần này qua tuần kia, thậm chí cả tháng mình cũng không biết nữa, cho nên nhiều khi nó vi khuẩn trong đó, mình ăn coi chừng sẽ bị bệnh. Sức khỏe mình cái thân vật lý mình nó tiêu những cái thịt đó rất là bệnh. Và hơn nữa ý thức là những cái thứ mà để nuôi dưỡng sức khỏe mình và sống hòa hợp với tăng đoàn là mình là những cái thứ gì, là mình phải phát triển cái lòng từ bi, nuôi dưỡng cái lòng từ và lòng bi. Và con nguyện ăn chay, ăn các loại chay, thức ăn chay đó, nói chung vân vân, và không ăn ngoài cái bữa ăn của đại chúng. Bởi vì sao? Cái câu này rất là quan trọng nha quý vị ha. Bữa ăn của đại chúng câu này rất là quan trọng, bởi vì nếu mà mình sống chung với nhau hay là có khóa tu mà mình ăn mà ví dụ người ta ăn chung, quy định là 7 giờ sáng ăn chung rồi, mình không chịu ăn, do đó cái để cho đại chúng ăn xong cái mình có một cái thức ăn thiệt là ngon, cái mình ăn riêng mình cho nên cái câu này có nghĩa là gì, là nếu mình ăn riêng cái bữa ăn của đại chúng tức là mình ăn riêng là mất cái tinh thần hòa hợp, và hai nữa cái lòng tham mình trỗi dậy. Do đó cái câu này khuyến khích chúng ta ăn phải có cái tinh thần tập thể, ăn phải ăn chung, cùng vui cùng khổ cùng ăn thì nó mới có ý nghĩa. Cho nên lợi hòa đồng ăn, lợi hòa đồng chia thì nó mới có ý nghĩa, chứ còn mình ăn mà mình ăn riêng là coi chừng nó mất cái tình đoàn kết và mất cái tình đồng tu vân vân. Ở nhà mình cũng vậy, do đó mình đừng ăn riêng, và ngoại trừ trường hợp là có bệnh thì quý vị thấy là chúng ta biết thì học để chúng ta hiểu cái lời Phật dạy. Now here, dear Dhamma sister brother, we learn this Bharat and we understand the Buddha teaching. Now first of all about the kinds of animal meat. Sometimes if breast meat okay, but if we here sometimes meat put in the freezer, sometimes 1 week, maybe even 1 month, maybe more than a long time. And now when we eat meat a lot all the time, maybe this physical body working very tired, sometimes not good for health. We don't know. It's breast food, prison food, we don't know. We doesn't know that. We don't know. That's why here remind us, if we eat a lot of animal meat, another time our love and kindness and compassion become less and less. Further on, we mention about health. If we eat meat a lot all the time, this physical body working so tired, right? Tiredly. But if we eat vegetarian food another time, this physical body working properly. It's very correct. If by night and you eat a meat a lot of, and you drink Coca-Cola a lot all the time, maybe sooner or later, and you become you will become ill, much more ill. This is correct. That's why in this Bharat remind us to eat vegetarian food. In this case, Bantaji upside down. Your camera. Okay, now good. And but Bantaji, in this case, you have more idea about the food, and here, if we nurture and develop love and kindness and compassion, and keep our body
healthy, more and more health, healthier and healthier, and we should eat vegetarian food. And how about we don't eat, we vow not to eat outside the Sangha meal. In this case, what does it mean? This means, for example, when now we have retreats, summer retreat, fall retreat, autumn retreat, right? And now we gather together morning, lunch, evening. And now, for example, morning 7 o'clock eat together, and now lunchtime 12 o'clock or 10 o'clock eat together, for example. And now the Sangha eat together, my brother and sister eat together. We don't eat because we think we have maybe beach food or maybe delicious food, right? And now we eat, we waiting for the Sangha eating finish completely, and then we enjoy along because this my food, my good food, delicious food, so I eat along. That's why in this sentence remind us, if we eat, the best way for us to eat together, eat food together, don't eat alone, because when retreat, summer retreat or winter retreat, or the day, the peaceful practice day come all the time, we eat together. First of all, eat together all the time, we have more harmony, right? More solidarity. If we eat the food outside the Sangha meal, and then not good. We have a lot of ready mind, a lot of desire, right? All the time not good for us, and that's why even at home also, if we have if we eat with our loved one, if you eat your food with your loved one, and you have more and more harmony, more and more solidarity, union. If you eat alone, I'm waiting your loved one eat finish completely, and then you eat alone. Okay, maybe you have a lot of rich mind. That's why here remind us when we eat, the time for the Sangha, the time for my brother and sister, the time for loved one eat together. We should eat together. It's better. Now I would like to say, and Banteji can follow this paragraph again. Banteji sit in the Buddha horn, very beautiful. Welcome, Banteji. Okay, I would like to read it again, and Banteji can follow. Okay. Okay, now in English, Banteji can follow your idea. In order to stay healthy, today we study the 9 method of mindfulness training: eating vegetarian food and not eating outside the Sangha meal. You see here, in order to stay healthy, to and prevent disease effectively, I vow not to eat fish or types of animal meat. Being aware that the necessity of maintaining health, living in harmony with the Sangha, or we can say living in harmony with our loved one, or we can say we're living in harmony with my sister and brother together, nurturing and developing love and kindness and compassion. I vow my whole life to eat vegetarian food and not to eat outside the Sangha meal, except when being sick. Because this sentence reminds us, now first of all, we nurture and develop love and kindness and compassion when we eat vegetarian food, and now when we eat vegetarian food, and we can keep our body and mind healthier and healthier. This is correct. If you eat
a lot of different kinds of animal meat, and maybe your physical body working very tightly. It's very correct. Even by night, anytime if it's a lot meat, another time not good. And moreover, I would like to say again, moreover, fish here we don't know short time or long time. Sometimes long time in the freezer if you eat, and we don't know. That's why we eat vegetarian food better. First we keep our body and mind healthier and healthier, and the sentence remind us that we vow not to eat outside the Sangha meal, because loved one eat together. We say, okay, you eat first. I don't care. I eat later. Other time they finish eating. Oh, we're in for food, delicious food, good food. Eat along. A lot of pretty might come, not good. That's why here we learn and we understand. Now today, the 9 method of mindfulness training, only one paragraph. Now today we keep finish studying the 10 method of mindfulness training, and then we have a Dhamma discussion together. Right now, one more paragraph. Okay. Now in Vietnamese, ý thức được rằng hạnh phúc. Now right, study the 10, the last one, the 10 method of mindfulness training, not accumulating money, wealth and jewel. Ý thức được rằng ý thức của người tu tập được làm bằng các chất liệu, tu tập vững chãi và thảnh thơi. Con nguyện không để cho tiền bạc, châu báu và của cải làm vướng bận đường tu tập của con. Và con nguyện không tích lũy tiền bạc, của cải và châu báu của cá nhân. Nhớ của cá nhân nha quý vị ha, của cá nhân. Chứ còn sống trong tập thể, chẳng hạn như trong tu viện thì của tập thể thì dễ rồi, nhưng mà của cá nhân là đừng có cóc. Không đi tìm hạnh phúc trong sự chất chứa tiền bạc. Cái người nào mà chất chứa tiền bạc, của cải và châu báu, bởi vì chúng không thể bảo đảm và bảo hộ cho sự an ninh. Quý vị nhớ chữ an ninh nha. Và an toàn của chúng con. Ý thức rõ việc ấy là người tu giỏi. Con quyết tâm tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực trong pháp học, pháp hành, pháp hỷ và pháp lạc. Đó là hạnh phúc nhất, chân thật nhất. Chứ còn mà mình lo mấy cái kia là rất là trở ngại. Rồi mình phân tích cái kia một chút và mình học sau. Ok, now in English, the Sangha easy for you to follow. Being aware that the happiness of the practitioner is messed up is the essence of a steady and relaxed cultivation. I vow not to let money, jewel, and wealth interfere with my spiritual path. I vow not to accumulate money, wealth, and jewel. Hồi nãy mình cũng có học tiếng Việt, nhưng mà ở đây chỉ nói thêm tiếng Mỹ cho quý vị biết. Ý thức được cái hạnh phúc của người tu là được làm bằng các cái chất liệu tu tập vững chãi và thảnh thơi. Con nguyện không để cho tiền bạc và châu báu, ngọc ngà, của cải vật chất là xen vào cái con đường tu tập của mình. Và con nguyện không có tích lũy accumulate, tức là tích lũy tiền bạc, của cải vật chất và châu báu, vân vân. Ở đây là ví dụ như là for example material is mean money, jewel, wealth, etc. Other time material thing is similarly as those H9, thou S9. This is very clear. For example,
If you have a lot of money, jewel, gold, well, and if you buy something good, you volunteer to help people, you buy rice, food to donate to help the needy family, the poor student is very good. But if you have a lot of gold, jewel, money, and you say a lot of money, well, gold, jewel, you buy weapon. Oh, big trouble. This is more violent. That's why study here and material things are exemplified as the double edged knife. So we can be careful, because the Buddha say gold, jewel, wow, etc. Like the snake, right? It's like a snake. If you put somewhere in your room, somebody, your loved one, we don't say stand by people. Your loved one see you have yes, snake, and your loved one see you have gold, jewel, well, etc. Diamond also, and they arose ready mind, and sometimes you go out of your room or go out of family, and they will take your property, your wealth, your gold. That's why if you diamond, right? If you stay at home, and sometimes they don't have money, but they see you have a lot of money. Sometimes they use weapon, maybe by hand, maybe by knife. Use the knife, they kill you, hit you, beat you, and that's why be careful when we have a lot of precious thing, gold, diamond, something else, and be careful, because it's the Buddha say. Banteji will say something more. Maybe this like the snake. Be careful. That's why I study here, and we understand the Buddha teaching more and more. Recording stopped. And recording in progress. Oh, sorry. Okay, now continue. One paragraph more. Not to look for happiness in the accumulation of money, wealth, and jewel, because they cannot guarantee and protect my safety and security. Being well aware of that, as a good practitioner, I am determined to find true happiness in Dharma learning, Dharma practice, Dharma joy, and Dharma happiness. That's why we study here together. Như vậy thầy nãy thầy có nói đó là mình có nhiều tiền chưa chắc gì mình hạnh phúc nha quý vị. Mà nhiều khi cái người xung quanh á có nhiều tiền á thì họ thấy mình có nhiều tiền á, nhiều khi họ có thể lấy, ban đầu họ lấy, có thể cái tâm tham họ khởi lên họ lấy, hoặc là mình đi vắng á, họ có thể lấy, lúc đó tranh cãi. Thầy cũng có nói là cái của cải vật chất á, vàng bạc kim cương, nó cũng giống như con dao hai lưỡi, hoặc là nó cũng giống như con rắn độc vậy. Nhiều khi mình có cái chứ mà thằng ăn trộm hay là người thân của mình cũng vậy, đi vô phòng mình có thể lấy bất cứ lúc nào, có thể giết mình luôn, có thể quánh mình bất cứ lúc nào. Do đó Đức Phật dạy là của cải vật chất á, mình càng tích lũy của cải vật chất thì cái tâm tham mình nó càng trỗi dậy. Và hơn nữa là những cái của cải vật chất á, ở đây cái câu này rất là rõ quý vị ha, là nó không có bảo vệ an ninh và an toàn của cái mơ của mình. Do đó chúng ta ý thức là người tu á, cái quan trọng là
hiểu được là chúng ta có cái pháp học, pháp hành, pháp hiểu, pháp hỷ và pháp lạc. Đó là cái việc rất là ý nghĩa. Now dear Dhamma sister and brother, and we learn this paragraph, we understand the Buddha teaching. Because when we accumulate our star, goals, jewel, well, more and more, all the time our written mind arose more and more. That's why be careful. And then we would like to accumulate the happiness in Dhamma learning, Dhamma practice, Dhamma understanding, Dhamma happiness and Dhamma joy. It's better than we accumulate material things, because it's not guarantee and protect our safety and safety and security in our daily life. That's why I study here and we know. Okay, now the time for the Sangha to discuss together. Right now we have two paragraphs, the 9 and the 10. The 9 and the 10. Today completely the 10 method of mindfulness training. Now we still have Dhamma discussion about the 9 method of mindfulness training and the 10 mindfulness method of training. Right now we would like to invite Dhamma brother Hilak. What do you think about it when you study the Buddha teaching? I would like to invite you. Yeah, thank you, Master Todd. Eating just vegetarian food, I get that, everything that we eat as modern people, especially Americans, because we have so much processed food and meats and processed meats with chemicals, and meat itself works differently on the body than vegetables do. And when you eat meat, probably tends to slow you down, clog your mood, can change even your perception, most likely. I'm guilty of it. I'm a typical American. I eat chemical processed foods, so that's one of the good things that I'm looking forward to becoming a novice monk and getting clean in my body and my mind. But yeah, I get that. That's where, things slow you down, and you can almost feel it. Like after I eat a big, meat dinner or something, or a steak, it's like, oh my goodness, I'm so stuck. And then I'm tired, I'm lethargic, and I'm digesting, and it's clogging my arteries, so. Being vegetarian is the way to go for your body and for your mind and for your outlook. And then not accumulating money and wealth, and find happiness, in the Sangha and the 3 gems. I mean, that's, there's a quote out there. They say, I've heard it for years since I was a kid. The best things in life are free. You don't have to accumulate money and wealth and things and get attachments to things and try to prove who you are. And I think the most beautiful people were the most humblest, in the world, Sister Teresa, Nelson Mandela, they weren't known for things. It wasn't like Elon Musk or, all the, Michael Jordan, all the rich people, because they got fame and money and diamonds, and sometimes you see that those people are not happy in their own lives, and they end up, with divorces and committing crimes and things themselves. So accumulating wealth and money is not happiness. And the best things in life are free. I mean, every day we have, beautiful sunrises, sunsets. And when I'm in my office here working at this computer, sometimes I just get up and I walk outside, and we have a nice fountain across the way, and I hear the water, and I look at the water, I look at the sky, and, I do a little chanting in my head, and
let my stress go and let it go out of my body and rejuvenate and come back in. Those things are the joy in life. Those things are free, and it's been provided here for us by the universe and Buddha. We just need to recognize that. But we're, you know, society catches us up into keeping up the Joneses, and you got to have a car, the house, the diamond ring for your wife, you know, all that, you know, and that means nothing. What means something is happiness in your heart and knowing what to treasure, and the 3 gems are it. So, Namo Buddha. Thank you, Brother Hilak. Now you study this mindfulness teaching of the Buddha, and you have a lot of mindfulness, 18 mindfulness accumulation. That's why you study here. Near future, you and Dhamma system brother can use your language to explain the Buddha teaching in English, and people would like to understand the Buddha teaching, they understand more. Thank you, Brother Hilak. Now cô Diệu Thúy can translate main idea from Brother Hilak, and the Sangha understand more. Okay. Con cảm ơn thầy. Dạ, thưa đây là sự chia sẻ của Hilak. Hilak nói, Hilak nói là ăn chay và ăn mặn thì thứ nhất là những người Mỹ thì có rất là nhiều thức ăn, và khi mà Hilak có nói là khi mà mình ăn thịt thì nó có thể làm cho mình chậm lại, cái sự tiêu hóa đó nó làm cho mình chậm lại, và Hilak cũng nói là Hilak người Mỹ, thành ra đã ăn những cái thịt mà đã làm sẵn rất là nhiều, và có nhiều cái chất hóa học ở trong đó nữa để mà giữ cái thịt nó được lâu dài. Và Hilak cũng có nói là khi mà ăn một bữa cơm mà nhiều thịt này nọ đó thì nó sẽ làm cho Hilak mệt mỏi và khó chịu, không có uể oải. Rồi thứ nữa là Hilak nói về cái vấn đề mà để dành tiền bạc, thì Hilak có nói một cái câu mà cũng như là cái câu ngạn ngữ là nói là cái việc tốt nhất ở trên đời này là cái sự tự do. Và Hilak có nói đến những người tốt như là mẹ Teresa, hoặc là những cái người mà giúp đỡ cho thế giới, những người tốt, và những người có nhiều tiền, ví dụ như là ông cái cầu thủ mà đánh banh, rồi hoặc là cái người mà làm ra cái xe hơi đó, thì những người đó họ có rất nhiều tiền nhưng mà không có nghĩa là họ có hạnh phúc, mà họ cũng như là ly dị này nọ, không có vui vẻ. Thì Hilak có nói là những cái ngày mà Hilak làm việc ở nhà đó, thì đôi lúc thì Hilak cũng đứng và đi ra ngoài để mà thưởng thức cái không khí ở bên ngoài, nó rất là trong sạch, và cái đó là của trời Phật đã ban cho mình, thì mình cũng nên chấp nhận, mình nên nhận lấy, và mình cũng nên biết là Hilak cũng nói lại một lần nữa là cái điều tốt nhất ở trong đời là cái sự tự do. Đó là sự chia sẻ của Hilak. Tự do của Brother Hilak có nghĩa là gì? Là không vướng bận những cái của cải vật chất và sống một đời sống có nhiều tự do, là mình không có lo lắng gì hết. Nhưng mà hay ở đây ở Mỹ cái được là mình dùng cái credit card và cái visa card, master card, cho nên don't worry about the accumulation, gold, diamond, something else. Okay, now cô Từ Bi Lạc follow Brother Hilak. Cô Từ Bi Lạc phát biểu một ý kiến chính cho Brother Hilak understand the Buddha teaching in Vietnamese. Dạ, mời. And Brother Inazo understand. Okay, now cô Từ Bi Lạc chia sẻ nha. Dạ, con kính thưa thầy.
Con xin nói về cái sự ăn chay. Con ăn chay thì con có ăn chay, nhưng mà con chưa có ăn được chay trường. Con ăn một tháng chừng chính thức là 2 ngày thôi. Còn những ngày kia thì con ăn không ăn chay, nhưng mà con ăn rau nhiều hơn. Rồi còn ăn với cá, cứ rau với cá là nhiều. Còn đậu hũ cũng có ăn đậu hũ, rau cải thì có, chứ còn ăn trường chay thì con chưa ăn được thầy. Rồi còn các bữa ăn của các không ăn ngoài các bữa ăn của tăng đoàn là sao hả thầy hả? Có nghĩa là mình đi dự khóa tu á, người ta ăn á, ví dụ là ăn trưa là 11 giờ người ta ăn đi, mà đại chúng đều ăn hết đó. Mình đem cái đồ ăn thiệt ngon, mình không ăn chung với đại chúng, mà mình để đại chúng ăn xong rồi mình riêng, gọi là mình ăn ngoài thức ăn của đại chúng, thì lúc đó mình ăn riêng á, thì cái tâm tham mình nó khởi, rồi cái người ta thấy, người ta nói mình, cái tâm sân nó khởi, lúc đó nó tranh cãi, rồi nó mất cái lòng từ. Do đó cái câu mà không ăn ngoài cái bữa ăn của đại chúng á, là cái nghĩa là vậy đó. Không, cái đó thì con không. Ví dụ như đi dự khóa thì đại chúng ăn như thế nào, các thầy ăn như thế nào thì con cũng ăn được theo như số đông, chứ con không có ăn riêng. Vậy chứ mà có người lại chờ đại chúng ăn xong á, chẳng hạn như là đi đâu đó, chờ đại chúng ăn xong cái mình ăn riêng mình á, rồi để cho mấy người kia dòm chơi à. Cái đó thì con không có. Tốt con rồi, ăn chung với mọi người thôi. Chị gửi cái ý đó tổng quát cho brother Hy Lạc, Menteji and brother Ignacio understand more. Okay. Yeah. This is cô Từ Bi Lạc sharing. She said that in her life, personal, she can eat like 2 days a month with the vegetarian meal, but then she cannot eat all the way, the whole time. Just 2 days a week, 2 days a month, and she's also shared that she said that she eat a lot of vegetable and a lot of fish, and she also asked Thầy regarding the eat with the Sangha, without eat the outside of the Sangha. She wants to clarify that, and Thầy repeat that again, that that means that we eat with the Sangha instead of by yourself, and by eating yourself, it can create a greedy mind, and then maybe you don't have the kindness, and then loving kindness, and then compassion. Cảm ơn cô Diệu Thủy. Right now we would like to invite cô Du Thành to share main idea from what we learned today. Cô Du Thành mở microphone nha. Tốt rồi đó. Mở lại cô. Đây rồi. Cô mở lại. Chưa. Rồi. Được không thầy? Được rồi. Yeah. Ok. Nam Mô Buddhaya. Today we study method number 9 and number 10. We better to eat the vegetarian, and while we attending the Buddha Dharma class in the Buddhist temple or in the retreat center, we better eat together with the Sangha. Don't eat alone before or after the Sangha meal. We have to live in harmony with our brother sister, with the Sangha. Number 10, don't collect or accumulate the wealth like money, jewelry, or material things, because it's not bring you the happiness or the safety
it's not guaranteed the safety or security for your life. You have to find the happiness in Dharma learning, Dharma practicing, and Dharma meditation is better. Really, no, it's better than material thing. That's why we learn today. Thank you. Oh, you can say something wonderful, and my sister, brother, do agree with you. Cô Diệu Thúy translate main idea cô Diệu Thành nha. Dạ, thì đây là sự chia sẻ của chị Diệu Thành. Chị Diệu Thành nói là vấn đề ăn uống ở chùa đó thì mình nên ăn cùng với mọi người và mình đừng có nên ăn riêng trước hoặc là sau. Còn cái vấn đề mà tiền bạc đó thì chị nói là mình cũng đừng có tích liệu và tích trữ quá nhiều tiền bạc, vì tiền bạc nó sẽ không có đem lại cái niềm vui cho mình và nó cũng không có bảo đảm cái gì hết trơn, tức là hạnh phúc hoặc là an ninh cho mình. Và mình nên tìm cái vui trong tìm cái hạnh phúc trong cái học trong đạo, thì cũng như là mình học Phật pháp rồi mình học rồi mình hành rồi để mình có cái hỷ và cái lạc. Xin cảm ơn cô Diệu Thúy. Dạ, không có gì chị. Cô Diệu Thúy, cô Diệu Thành do agree with together in Vietnamese and English, and the Sangha understand more and more. Now we would like to invite Brother Inezo. You can say main idea what you learned today, and the Sangha can listen to from you. Okay, brother. Well, you know, like I need to do a lot of changes in my life. I'm learning, you know, how to like kind of need to heal memories that need to help me to make those changes about my eating habits, because you know sometimes I eat vegetarian, but other times I eat, you know, whatever I see, meat and fish, you know, whatever I see I eat, you know. But I try to moderate my eating habits, but sometimes it's difficult, you know. But I need to do that, so I'm learning, you know, and I'm praying Buddhas and the Bodhisattvas to help me, and to God too as well, angels, and you know, all the spiritual beings, you know, to make good changes. And I think that it is important, you know, as you mentioned it, you know, like the goal of this kind of new way of living my life is about being compassionate, is to create, you know, a compassionate heart in myself that can be shared with others. So that's a kind of reminder, you know, for me to strive and to not give up. It's kind of difficult, you know, because, you know, nowadays, you know, wherever I go, you know, it's all the restaurants, there are not too many restaurants, you know, vegetarian, everything is food, and eat, you know, as you say. So, you know, soda, Coke, Pepsi, you know, sugar, cookies, everything, you know, like, and we get attached, you know, the mind gets so greedy about, you know, like eating, and we get sick, as you say. So, and yeah, so I need to tweak, you know, a lot of stuff, you know, in my own life. But you know, I'm kind of willing to do it, so I'm working on it. The other thing about the accumulation of things, you know, I think that I've been learning through, like for instance, you know, when I was younger, you know, I lost my brother, and I was very attached to him. You know, I was 18 and he was 16 years old. You know, so we were very close. So later, you know, I recognized like I had everything, but I wanted to have my brother. And then I learned that there are, you know, things that we cannot buy with money. And I think that kind of experience of losing my brother helped me to not to become very materialistic. So I try, you know, like not to get attached to things, just to let go and live my life as in a simplistic way, you know, and to share with others, you know, what I have. And I can die today or tomorrow, and I'm not gonna take everything, right? So I need to like heal my fears, because sometimes I'm kind of fearful, you know, like, oh, I need to have money, I need to have these things in order to make sense. So it's a lot of fear, you know, like, oh, you know, I need to pay my bills, I need to pay this, I need to pay that, so I need to have extra.
So it's a lot of kind of stress too as well, but I need to continue trusting, you know, the divines, you know, beings, you know, that are gonna be okay. And it's not about, you know, material things, but it's about how I need to use them for the well-being of the community, of my family and friends. Yeah. But I'm working on it. A long way, you know, but I'm working on it day by day. Hey, Brother Ignacio, I'm working on it too, and it's almost kind of I'm getting ready to go in maybe to the monastic life soon, right? Next year, and it's kind of cruel in a way. I think Buddha might be laughing at me because he brought me to Texas, and I discovered brisket, the beef brisket, which is phenomenal. Okay. Now I'm gonna have to give that up, but it's okay, right? So I'm gonna eat as much brisket between now and the time I go in to be with Master and enjoy it before I have to go in and eat. So don't beat yourself up. Don't beat yourself up and try to eat as much wholesome food as you can and work on that and work toward it. Yeah. You know, like, you know, all of you are a good inspiration for me. And I remember you every day say, you know, oh, you know, I have a community, you know, somebody's thinking about me, somebody's wishing me well, somebody's praying for me, you know. So it's a good thing, you know, that I can share with you very open and very honest way, you know, my struggles. But at the same time, you know, I can recognize that I'm not alone, you know, that you guys are in my journey for whatever reason, you know, we're here together sharing this journey here on earth, you know, it's just a journey. But I'm learning, you know, I'm kind of... I'm learning too, and I'm so excited to go. I'm so excited to go into monastic life, but I'm just like you. I'm a typical American. I eat, I still drink alcoholic beverages now, you know, from time to time, and I still eat meat, you know, but I know that's, you know, gonna end. So I'm just like you though, and if you can get more vegetarian into your diet, and you know, drink less alcohol and stuff like that, then you're working on it. You're so much farther ahead of the game than most Americans. So you know, Buddha bless you. You know, that's great. Keep it up. You know, like honestly, I feel kind of blessed because I don't have issues with alcohol, nor with drugs. You know, even though, you know, I grew up with a lot of, you know, and the environment in which, you know, drugs and alcohol was over, you know, used, even with him. Still, you know, with my family members, you know, marijuana and alcohol, you know, is something that is normal, you know, but for whatever reason, I don't feel you know, attached to that kind of stuff. But I have other issues, you know, like emotional issues, you know, but I'm working on it. I'm working on it. Excellent. Keep going, brother. Okay. That's why today we learn this, the number 9 and number 10, and you have more idea to say. And somebody eat the mist, different kind of mist. And they both eat and drink. Only miss and sometimes tired for the body. And right now, and when they eating and they drinking, it's not good for double, right? And thank you, brother Ineso and brother Hilak. Cô You Thí can translate in Vietnamese, and the Sangha understand from your sharing. Okay. Dạ, thế đây là sự chia sẻ của Ignacio. Thì bạn có nói là chính về mình thì mình cũng cần phải, chính về Ignacio đó, thì bạn cũng phải thay đổi cái lối ăn uống của mình. Tại vì Ignacio thấy cái gì là ăn cái đó. Thì ví dụ là có thấy thịt ăn thịt, thấy cá thì ăn cá, thấy rau thì ăn rau. Tại vì ở trong đi ăn nhà hàng thì chỉ có ăn thôi, tức là mình ăn đến cái như là mình có cái lòng tham để mà mình ăn vậy đó. Thì mà mình ăn cho tới khi nào có thể mình bị đau bệnh nữa. Thì Ignacio cũng nói là cũng như là đang thực tập về cái vấn đề ăn uống, và cầu xin là Phật và Bồ Tát sẽ hỗ trợ cho Ignacio được thành công.
Đó là cái vấn đề ăn uống. Còn cái vấn đề mà tích lũy tiền bạc á, thì là Ignacio có nói là hồi lúc trước á, thì Ignacio có mất một người em hoặc là người anh gì đó, mà hai người rất là gần với nhau. Thì bị vì cái mất mát đó thì Ignacio nghĩ là có nhiều việc ở trên đời, có nhiều cái sự việc ở trên đời mà mình không thể nào mà mình mua và được bằng tiền bạc hết. Và mình cần phải sống cái đời sống nó đơn giản đi. Thì ngay cả cái đời sống của Ignacio nữa là lúc nào cũng lo lắng về cái vấn đề mà trả tiền nợ, ví dụ trả tiền điện, tiền nước, tiền này tiền nọ đó, thì mình cứ lo nghĩ hoài và mình tâm ra sợ nữa. Và Ignacio có nói là mình nên chú ý và đến những người thân của mình, gia đình của mình và những người bạn của mình nhiều hơn. Và đây là cái sự chia sẻ của Hy Lạc. Hy Lạc cũng nói thêm vào nữa là Hy Lạc cũng đang học về cái vấn đề đó, cũng như là tập luyện để mà cái vấn đề ăn uống và cái vấn đề mà tiền bạc, thì Hy Lạc cũng đang làm cái vấn đề đó, cũng đang tập luyện. Thì Hy Lạc cũng có nói một cái câu rất là cũng vui, là có thể là Phật đã cười Hy Lạc, là Hy Lạc biết là sẽ đi tu, dự định là sẽ đi tu năm tới, nhưng mà bây giờ thì Hy Lạc cũng rất là thích ăn thịt bò, mà cái thịt bò mà nướng đó. Thành ra bây giờ Hy Lạc sẽ ăn cho tới chừng nào mà Hy Lạc đi tu. Thành ra Hy Lạc ăn nhiều lắm để mà cho nó ăn nhiều lên, cho nó thoải mái, xong rồi đi tu, lúc đó tính sau. Thì cái đó là cái sự chia sẻ của Hy Lạc. Và Hy Lạc cũng có nói thêm nữa là cái này là Ignacio nói là tất cả mọi người ở trong cái đạo tràng của mình rất là tốt và rất là thành thật, và Ignacio có thể chia sẻ những cái mà cái gì mà mình biết, và mình và bạn ở trong cái đạo tràng cũng chia sẻ những cái điều gì mà những bạn ở trong đạo tràng biết. Thì có một điều nữa là Ignacio nói là Ignacio không có uống rượu. Đó là một cái điều mà tốt cho anh. Đó, thì anh cũng nói là trong gia đình thì vẫn cứ uống rượu, nhưng mà Ignacio thì không có. Thì tiện đây con cũng muốn xin chia sẻ một cái điều mà hồi đó con cũng đã nói rồi, là thí dụ như cái hồi con mới qua đây á, thì người ta nói người ta hỏi con chứ bây giờ thấy cái nước Mỹ với lại nước Việt như thế nào đó, thì con cứ nói là vì người Mỹ á, thì cái vấn đề ăn uống á, thì rất là thoải mái, mà ăn quá nhiều đi, mà ăn nhiều đến cái độ mà mình phải bệnh, mà bệnh thì có thể là chết vì mình ăn quá nhiều rồi. Nhưng mà còn ở Việt Nam mình á, thì cái lúc mà cậu vừa mới vào thì rất là khổ, rất là đói. Thành ra con nói là Việt Nam mình á, hoặc là cái nước chậm tiến á, thì chết là vì đói, còn đây chết là vì ăn quá nhiều. Thì họ hỏi là hai cái so sánh nó như thế nào, thì con so sánh như thế đó. Thì con cũng xin nói một chút xíu về tiếng Anh là you know, when I get here from Vietnam, like since 1975, and one of my co-workers asked me about the comparison between American life and Vietnamese or under economic countries, and I told them that, you know, in here, in America, we have so much food, and then we just eat, you know, and then in turn that you can get sick because you eat too much, and then you die because of eating. But then in Vietnam and then in the other countries like under economic countries, you know, underdevelopment countries, we don't have enough food to eat, and then people die because of starving. And then in here, America, we die because of the eating. So that's a big contrast between the two,
the two cultures. So that's good. That I want to share. Sometimes, it's good, and then if we don't know how to use it, and then take advantage of it to damage it, So the best thing is, like the Buddha says that wisdom, use your head, So that's one thing. Here, thank you. Here in this country, America, we die because we eat a lot and eat a lot, not enough. We drink a lot, drink alcohol, and sometimes somebody intoxication and take drugs, etc. That's why cô Du Thúy say main idea from today, what we learned today. Okay, now we would like to invite Brother Tam Phương. Anh Tam Phương chia sẻ the Buddha teaching in Vietnamese, and Brother Hy Lạc and Brother Inez can understand the Buddha Vietnamese. Mời anh Tam Phương nha, anh Tây Di nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong bài học của thầy dạy hôm nay là bài số 9 và bài số 10, thì thực tế con đã thấy nó rất rõ ràng trong cái cuộc sống hiện tại, nhất là vấn đề về ăn uống healthy và vấn đề về vật chất, cuộc sống tiền bạc. Thì con thấy nếu mà mình mà đã học qua cái lớp Phật Pháp rồi, thì do mình phải dung hòa cuộc sống của mình từ vấn đề ăn uống. Thì theo con hồi còn trẻ thì con ở đây thì con cũng thích ăn thịt bò giống như Bỉ Lạc, rồi ăn thịt. Rồi sau này lớn tuổi rồi con mới nghĩ lại những cái loài vật nuôi ở Mỹ này toàn là những chất medical, mà mình ăn vô người mình những cái chất medical đó. Khi mình lớn tuổi rồi bắt đầu mình thấy nó uể oải, mệt mỏi, và những cái ngón tay của mình bị đau nhức, đó là do ăn thịt bò rất nhiều. Thì có mấy người bạn trong hãng cũng vì ăn thịt bò mà họ bị bệnh gao á thầy, tay chân sưng phù hết, là do ăn thịt bò quá nhiều. Thì con cũng ăn thịt bò từ 30 năm nay rồi, bắt đầu bây giờ tuổi 70 rồi mình mới thấy cái ngón chân, ngón tay mình nó đau nhức, là mình thấy rõ ràng là mình ăn thịt bò ở xứ Mỹ này nó rất tai hại. Cho nên lúc này con cũng giảm thịt bò và con chỉ ăn rau cải và tàu hũ. Thì con muốn bớt lại để cho cái sức khỏe được bền bỉ hơn. Thì con đã nhận xét thấy rõ ăn chay rất tốt, rất healthy. Cho nên mấy tháng nay con cũng ăn chay mùng 1 và 15. Rồi từ từ con sẽ chuyển hướng, con sẽ ăn chay trường luôn. Con đang tập từ từ. Chứ con thấy bây giờ thịt thà nó rất nguy hiểm. Hiện tại bây giờ con cũng bị đau nhức rêm mình cũng do vấn đề thịt. Thì con nhìn hiện tại đứa em Pháp Trì á, nó ăn chay trường 20 năm nay vậy mà rất mạnh, thầy leo núi không mệt. Còn vấn đề về tiền bạc á, thì con có cho em con 500 giữ mà đổ xăng xài. Em con làm như khi mà đã tu rồi á, không thích cầm cái đồng tiền nữa, thì những cái số tiền đó cũng dược hết cho chùa, là em con không muốn giữ đồng nào hết. Là con mới suy nghĩ lại, con thấy đúng cái tâm trạng khi mà người tu hành rồi á, không bao giờ nghĩ tới tiền bạc, vật chất của cải. Còn về ăn uống thì con nghĩ ăn chay rất tốt. Con leo núi có mấy phút mà con đã thở, mà thân em con thì leo không biết mệt, là con nghĩ ăn chay rất công hiệu. Cho nên những cái bài học hôm nay con thấy nó rõ, xác thực. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Tam Phương nói bằng cái tâm rất là thật. Và hơn nữa thầy cũng gợi ý điều, mặc dầu mình làm từ thiện, có tiền mà làm từ thiện rất là tốt, chứ còn giữ tiền mà giữ bo là coi chừng không có hay. Nó có nhiều góc độ, như nãy thầy nói đó, nó như con rắn á. Khi mình để cái tâm tham nó xung quanh nó nổi trội là lúc đó cái tâm tham á, nó khó lắm. Cho nên tốt nhất là làm từ thiện, hoặc là mình làm cái gì á. Cảm ơn anh Tam Phương chia sẻ rất là hay. Cô Du Thúy sẽ chuyển ngữ cái ý này bằng tiếng Mỹ cho Brother Hy Lạc, Inez Banteji understand the Buddha teaching. Yeah. This is Tam Phương sharing. He said that the lesson today is very true and then very practical in real life. And regarding the eating and the accumulating the money. And then he mentioned about that we need to know how,
to make some adjustment for yourself. And he also shared in his real life, and before he really liked to eat meat, and then now he said that he realized that the animals raised by a lot of chemicals, and then once we eat the meat, and we eat the chemical too, and a lot of his friends, because he said that because of eating a lot of red meat, and turn out they have the sickness or disease of gout, and then Tâm Phương himself, he said that he hurts, his joints are hurting, and then he's about to eat vegetarians later, not now, not yet. Now he eating like twice a month, and he also sharing about the money that he said that he wants to give his brother some money to buy gas, but then his brother doesn't want to keep the money because he's a monk, so he doesn't want to keep any money. So Tâm Phương said that if you don't want to keep the money, go ahead, donate it, to charities, and it's good too. So that's between them, and he also mentioned about the eating vegetarian, the veggie, and he said that he comparing him and his brother. His brother is eating just vegetable, eating vegetable meal, and he's eating, the regular meal, but then his brother, when they walk or they climb the mountain, his brother always ahead of him, and then not hurting joints. His joints are not hurting. Instead of Tâm Phương, he's slow down in that area. So he realized that the eating veggie food is good for your life, and meat is not good for you. So, but then I just want to share this one with Tâm Phương. Exercise, Tâm Phương. So it's going to help you to walk. So exercise is the best medicine. You don't have to take any medicine. Exercise, that's it. Dạ thưa, em cũng muốn nói là Tâm Phương là phải tập thể dục. Thể dục là số 1, không có cái thuốc nào mà bằng thể dục hết, thành ra phải tập thể dục. Now we would like to invite Banteji. You are a deep listener. Right now, we would like to invite you to say main idea what we learned today, Banteji. We learned a lot. We eat a lot. We learn a lot, we eat a lot. But the main thing is that in the Buddha's time, the Buddha said we can eat whatever is offered as monks, meat or veg, whatever is put in your bowl. And so in Thailand and Burma, they offer a lot of meat to the monks, and the monks eat. They offer donuts, they eat. Anything they give, we are supposed to eat. But nowadays, like you said, the meat industry is so cruel and tainted with so much chemicals. Because as monks, we have no choice. We don't cook, so we don't have choice. And we accept whatever is offered. Myself, I like to eat vegetarian food, although sometimes I have to eat meat because in Thailand I stayed 2 years. Sometimes they offer chicken and fish and all that. So it doesn't matter whatever you eat as long as you practice more on the Dhamma. And if whatever is available, because remember, whatever we eat
killing is going to be there. Whether we eat vegetarian or whether we eat meat, there will be killing in our, in the process of eating vegetarian or meat. Because to eat vegetarian food, you have to clear the jungle and make all the animals extinct so that you can grow rice and vegetables. It's healthy to eat vegetarian and beans and other non-meat product. And of course, it's when we do the loving kindness to all the animals and all this, we send our loving kindness that whatever happens, we have to eat meat or vegetarian because killing is going to be there. Because when you eat vegetarian, you have to use pesticides which go in the ocean and the seas and the river, and it kills the fishes and it harms. So there are many, by eating vegetarian, there's more killing than the meat, but that's different issue. However, don't be too worried about whatever you eat as long as you practice your Dhamma and understand the teachings. And then slowly once we become enlightened, then there is no more eating. Once we have become enlightened, then we don't get blamed for eating meat or eating vegetarian. Enlightenment means conquering deathlessness, achieving the deathless state where there is no more birth and no more death. That is the deathless state where we have conquered death. So once we become enlightened, there is no more eating, no more drinking, no more nothing. So we're not going to be blamed. So it's very important that you focus more attention on your practice, and slowly you will understand what your body needs. In Thailand, of course, in Burma, they eat still, people offer meat and the monks will eat whatever is given. As far as the gold and silver and all that, there is a beautiful discourse of the Buddha in the Majjhima Nikaya, and that's the noble search. It's called the Arya Pariyasena Sutta, Sutta number 26, the noble search. And here the Buddha says, there are two kinds of search, the noble search and the ignoble search. And what is the ignoble search? Someone himself subjected to birth seeks what is also subjected to birth. Someone who is subjected to sickness, aging, and death is also seeking after what is subjected to sickness, aging, and death. And what is said to be subject to birth? Wife and children are subject to birth. Men, women, animals, goats, sheep, elephants, all these things are subject to birth. Gold and silver are subjected to birth. These acquisitions are subjected to birth, and one who is tied to these things, infatuated with them and committed to them, being himself subject to birth, is seeking after what is also subjected to birth. And then the Buddha says what is subjected to aging, same thing, wife, children, acquisitions, gold and silver, which means wealth. What is subjected to sickness, all these things. What is subjected to death? Wife and children are subject to death. Men, women, slaves, goats, these are subjected to death. And what is subjected to sorrow, defilements, the same thing. Wife and children, wealth and everything. And then so the Buddha says, before my enlightenment, while I was still young, I too, being myself subjected to birth, aging, sorrow, lamentation, pain, grief, and sickness and death, considered why, being my subjected to these afflictions, am I also seeking after what is subjected to this? Why don't I seek after that which is the supreme security, nirvana?
or Nibbana in Pali. So that's it's a beautiful. The Noble Search is a very beautiful. It's long, so I won't go into details. And then the Buddha, on his enlightenment, he said, myself being subjected to birth, having understood the danger in what is subjected to birth, attained nirvana. So if you seek, you shall find. You know, there's a saying in English, seek and you shall find. And so that's a beautiful sutta number 26 in the Middle Length Discourses, translated in very precise English. And then there is another sutta which says, bhikkhus and Sangha members do not seek after. Maybe Antaji, in the next, okay, go ahead, Antaji. Sorry. Can you hear me? Yes, yeah. Yes, there is another sutta that the Buddha says, be my heirs means inheritors in the Dhamma, not in material wealth. For it will be for your benefit and for your well-being. Because material wealth can be vanished, it can be taken away. You live in fear to protect it. The taxmen, the robbers, all these things, your neighbors, your relatives, they will all want it, and you will be always worried about it. It's good to have wealth, but you have to be also seeking after the Dhamma and not the material wealth. It's good to have money, it's good to have bank account, whatever you want, but as householders, of course, as monks, we're not allowed to have money and carry money and all these things, but that's a different issue. Some monks use it, but in the Theravada, we're not supposed to. The reason the Buddha laid down the money rule is that it will draw in members from people who are not working, lazy people, to come into the Sangha, wear robes and collect money. And the teachings, what can they teach other people, is how to be greedy, how to get money. And the whole Buddha's teachings will collapse within a very short time. So the Buddha was a very visionary. He saw far in advance. He saw as far as possible that people will just ordain, wear robes for monetary gain and destroy the Dhamma, because they're not interested in Dhamma, they're only interested in making money. And this is what's happening now. It's unfortunately many temples and all this, especially Sri Lanka where I was, they're just orphanages are ordained, children are ordained, they don't even have education. And it's a danger. So we cannot ordain children in the Sangha unless they are 18, 19, and even as novices. It's not good. Let them have a good education. Then let them decide if they want to be monks. But everything that the Buddha said, the opposite people are doing in the monasteries and in the temples. And so it's important to know that to keep the Dhamma, it's your good karma. Because if I carry money and all these things, then I am showing that, and I am responsible for bringing the Dhamma down, for the collapse of the Dhamma. So that's why, it's very important. However, whatever the monks do, that's their own business. But it's not a good thing, because you're making a very big karma in destroying the Dhamma. Because unscrupulous people, and there are thousands of them, will join the Sangha and destroy the whole teachings. That's why the Buddha was very amazingly, he knew the monastic rules. There's a book, the Vinaya, is translated in English, the Monastic Code of Discipline. I could send some copies, I have to order. It's amazing, all the rules that the Buddha wrote. One of the German lawyers in Sri Lanka we met, he said, you want to formulate one law, we need 20 of the top lawyers in the country. But here the Buddha made all these rules and regulations. He sees the intention, the perception, the effort in each transgression before you could say that this is a transgression. So he was very amazing that he made all these rules. It's more to say, but I'll leave it at this. It's very good.
many good points that we could still highlight. Thank you. Thank you, Banteji. You say many things today. You learn and you say something more and more idea of what we learned today. But Thank you, Venerable Sabiti, for your insights. That was fascinating. Thank you for your comments. Thank you, Banteji. Thank you. Okay. Now we understand Vietnamese Buddha teaching, and cô Như Thúy translate from Banteji. Okay, thank you. Dạ, thưa thầy, cho chút xíu nữa mà khi mà nói đến cái kinh thứ 26 thì con nhờ thầy. Majjhima là kinh Trung Bộ. Dạ, thì con nhờ thầy dịch cái phần đó, con không hiểu rõ. Thì con sẽ nói cái những cái mà con hiểu được, và cái kinh 26 thì con nhờ thầy hoặc là cô Hạnh Minh giúp con cái vấn đề đó. Dạ. Thì thưa, đây là cái sự chia sẻ của thầy Subhuti. Thầy nói là cái bài học hôm nay thì là mình học nhiều mà mình cũng ăn nhiều nữa. Thì cũng như là cái hồi mà đời Đức Phật thì Phật dạy là người ta cho cái gì thì tại vì mình khất thực đó, thành ra người ta cho cái gì thì mình ăn cái đó. Và cũng có lúc người ta cho thịt thì mình ăn thịt, và rau thì mình ăn rau. Thầy cũng có nói là khi mà thầy ở bên Thái đó thì thầy cũng phải ăn thịt và ăn cá, tại vì người ta cho cái gì thì thầy ăn cái đó. Nhưng mà đối với thầy thì thầy muốn ăn chay nhiều hơn, ăn rau nhiều hơn. Nhưng mà thầy cũng có nói là mặc dù mình là ăn chay hay ăn mặn thì mình cũng nên phải thực tập Phật Pháp. Tại vì thầy có nói là nếu mà mình ăn rau đó thì người ta cũng phải đào xới, người ta phải cũng như là mình phải đào đất này nọ đó, thì cũng có thể làm cho những cái con vật bị chết hoặc là có thể bị diệt chủng luôn, là vì mình cần cái miếng đất để mà mình trồng rau. Thì thầy cũng cũng như là thầy cũng có nói là mình đừng có nên lo lắng nhiều cái vấn đề ăn uống. Và một khi mình đã tới được cái độ mà mình giác ngộ được đó thì cái ăn uống nó cũng không thành vấn đề nữa. Thì nó cũng không còn là cái không ăn mà cũng không uống mà cũng không có trách móc ai hết trơn. Thì cũng không có cái sự sống và cũng không có cái sự chết khi mà mình đã giác ngộ được. Và thầy cũng có nói cái vấn đề mà tiền bạc, thì thầy nói là mình nên thừa hưởng Phật Pháp hơn là thừa hưởng về tiền bạc. Và thầy cũng có nói là cái vấn đề và cũng như là các thầy không có được giữ tiền đó, thì nhưng mà bây giờ thì cũng có thầy giữ tiền, cũng có chùa giữ tiền, và tiền bạc này nọ đó thì cái đó là cái công việc của họ. Thì cũng có nhiều chùa đã làm những cái điều mà không hay, là giữ tiền bạc và cũng như là cái tiền bạc nó bị chi phối về tiền bạc. Thì cũng như hồi nãy là con nói là thầy có nói đến cái bài kinh thứ 26, thì con sẽ nhờ thầy để mà truyền đạt cái đó tới cho đại chúng. Con cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cô Như Thúy. Banteji nói về cái bài kinh số 26 là bài kinh Collection of Middle Discourse, tức là bài kinh thứ 26 đó. Thì bài kinh này có nói là dù là ăn mặn ăn chay nhưng mà tất cả nó cũng đúng là yes right Banteji. Chima Nikaya 26 right. I got Yeah. Tất cả gì những cái dù là ăn mặn ăn chay hay ăn bất cứ gì đều nó phải trải qua sắp chết tu tức là sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết rồi tất cả đều phải trải qua. Nhưng mà vấn đề như nãy bên trên nói đó là mình ăn mặn hay ăn chay nhưng mà mình thực tập Phật pháp hàng ngày ứng dụng Phật pháp hàng ngày
để lợi ích cho mình và cho số đông đó, rất là thiết thực. Chứ còn mình nhiều khi mình nói mình ăn chay á, mà nhiều khi á, mình không thực hành Phật pháp á, còn nó xạo hơn á, nó láo, nó dối hơn là mấy cái người ăn mặn. Tuy nhiên á, thầy có tiếp xúc ở bên Thái Lan hoặc là ở bên Miến Điện á, các ngài ta ăn mặn nhưng mà cái đời sống người ta hành trì Phật pháp rất là vững chãi, và hai nữa là hướng dẫn Phật pháp á, người cư sĩ á, không bao giờ bỏ đạo hết á. Cho nên cái sự học Phật pháp rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày. Mình học mình nói gì chứ cái tùy theo cái thân vật lý này để mà mình tiêu thụ cho nó đúng. Chứ còn mà trong kinh số 26 là kinh đó, mà kinh Trung Bộ cứ nhắc nhở chúng ta bất cứ ăn cái gì nhưng mà nó phải trải qua cái sanh già bệnh chết, và cuối cùng á, là mình chỉ có học Phật pháp là học và thực tập Phật pháp là hơn tất cả. Đó là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Dạ, bây giờ để cho Bantaji và brother and sister understand from cô Sister Hạnh Minh, we would like to invite Sister Hạnh Minh to share main idea what you learned today. Dạ, mời Hạnh Minh nha. Kinh số 20. Dear Master, brothers and sisters, I think this matter about eating vegetable. When I was young, I learned about the cause and effect. So we learn if we kill the animal, we will get the effect. It means we will get illness, and we will live in the short time, not longevity. So killing animal or killing it means it's not good for us, because everyone loves life and everyone loves to live. So we need to let honor other animal or other people to live as we. So if we don't want other people are sentient being, animal to not suffer, we will keep stop killing other animal, because nowadays in the modern time they kill a lot of chicken, a lot of cows, and they butcher in the storage, and they put the electric and kill them very violent. And in the north of Vietnam, they kill the cow or the buffalo, they kill very. I think it's very terrible. So that means the animal, when they are killed, they be killed, they will have the angry in the head, in their mind. That's why if we eat that meat, we will it's easy to be angry. So but in Buddhism, everyone and if we someone eat meat, someone don't eat meat, but we will die. So the important things, we know why, we know how to practice. Look like Venerable Subhuti say, we need to practice. So if we don't eat meat,
but we don't practice. So it doesn't mean we will be liberate. But if we suppose we eat meat, but we know how to because in Buddhism one person don't know the meat come from and don't see it, they still can eat. It's still okay. So some people eat it, and they don't know the reason to kill that animal. It's still okay, but in in other tradition, they think killing make our feeling not be compassion. That's why we so it's everything come from the mind. If you do it in the good mind, it's still okay. But if we do it in the bad mind, in the bad thought, so it's still not good. So I think whether good, bad, rich or poor, everyone is the impermanent life. So everyone will leave this world, and so if we eat vegetable with our good heart is better. But if we eat vegetable but our mind is not good, it's still not good. So thank you so much for your listening. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cho con xin nói một chút để cô Từ Bi Lạc hiểu con là hồi con nhỏ đó thì con có học là nhân và quả. Thì nếu mà cái điều thứ nhất mà mình không được sát sanh á, là tại vì nếu mà mình sát sanh á thì mình sẽ bị cái đời này mình sẽ bị yếu, chết yếu. Thì thường ta nói là mình sẽ bị nhiều bệnh và bị chết yếu. Đó là hồi nhỏ con học như vậy. Với lại có cái việc mà bây giờ thời hiện đại rồi đó, người ta giết mấy con gà, mấy con vịt, mấy con trâu, con bò đó, là người ta ép nó vào điện á, để cho bị giật điện rồi đó, thì nó sẽ đến khi mà nó bị chết đó, thì nó sẽ có cái nỗi hận thù ở trong cái đầu của nó đó. Rồi nhất là ở miền Bắc nữa. Miền Bắc là đến khi mà người ta giết trâu, người ta có cái kiểu mà người ta giết mà phải nói dùng cái chữ phải nói hơi khá dã man đó, là người ta cầm rượu rồi mà người ta đập nó tội lắm. Thành ra đến khi mà nó chết thì nó sẽ có mang một cái hận thù. Và khi mà mình lỡ ăn vào những cái miếng thịt mà cái con đó nó có nhiều hận thù quá thì cũng dễ sinh bệnh nè, rồi dễ làm cho mình cũng dễ bị nóng giận. Thành ra mình ăn gì là tốt nhất. Nếu mà ăn chay được thì cũng tốt. Thì nhưng mà có cái là nếu mà mình ăn chay mà mình lại không có biết thực tập Phật pháp á, thì cũng giống như người ăn mặn thôi. Tại vì người ăn mặn mà người ta mà biết Phật pháp thì giống như thầy Subhuti thì thầy nói thì cũng đúng á, là ai rồi cũng chết hết. Rồi cái đời sống này vô thường, chỉ có cần là mình biết thực tập thôi. Giả sử ăn chay mà biết thực tập nữa thì mới là tốt. Chứ còn ăn chay và ăn mặn á, thì rồi mọi người vô thường thì cũng chết theo một cõi thôi. Nhưng mà ăn chay á, thì mình có tạo được cái lòng từ bi. Tại vì nếu mà mình muốn cho người khác sống và muốn cho người vật khác sống giống như mình á,
Thì tại vì ai cũng có gọi là yêu sống sợ chết, thì mình dễ tạo cái từ bi hơn. Còn có những còn cái việc mà có cái bên truyền thống mà nam truyền mà ăn mặn á, thì trong đạo Phật có nói là những người mà không thấy, không nghe, không biết cái vật đó bị giết thì vẫn được ăn cái đó. Thành ra mình cũng không có mình nói chung là cũng không có cũng tránh và cũng không có bàn luận cái đó. Tại vì cái bàn luận ăn chay ăn mặn thì cũng mọi người cũng đều nếu biết tu thì mới tốt. Chứ còn nếu mà giả sử như ăn chay nhưng mà mình không biết tu thì nó cũng không có tốt. Mà ăn mặn mà người ta biết tu thì nó cũng sẽ cho người ta giải thoát. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con kính Cảm ơn sư cô. Thank you, Sister Hanmin. Right now, I have one idea more, and then we share a merit. You see, one thing, when I was young, all the time I'm a novice monk, and I study all the time. Dhamma teacher asked the monastic people not allowed to keep money. But right now, in the modern time, dear master, in the modern time, I don't keep money, but I don't store money, but I store my credit card, debit card, and Visa card, Master card. You say, okay, this is good for your life. But if you accumulate gold, money, and wealth, and some diamond, another time not safety for your life. It's very correct. And in India, Banteji, you know very clear. In India, most of Indian people, they follow vegetarian food. It's lit 85%. Go to India, you live in India, and you go restaurant, in Indian restaurant. Maybe restaurant very easily for you to find out. But non-veg restaurant for you, for us, not easy to find out. That's why sometimes when I live in India around 7 years in Delhi University, other time people, Indian people, Indian friends ask me, okay, you are monk. When you say the Metta, Karuna, Ubesa, Mudita, Ubesa, and now you have a lot of love and kindness and compassion. Do what food, what kind of food you eat? I say, okay, okay, for Mahayana can eat only vegetarian food. Okay, they say, okay. How about Theravada and the monk who follow Theravada Buddhism? They say this doesn't matter. Veg or non-veg doesn't matter. Depend on donation from someone. It's okay. But if we say okay, I eat non-veg, I eat meat, fish. And from donation at a time, Indian friend, Indian people, they don't like. They say, okay, when you are monk, you are monastic people, you say the Dharma of the Buddha, Metta, Karuna, love and kindness, compassion, and you eat meat and fish, not good. They say like that. That's why the monk, the Theravada monk, very intelligent, very smart. He say, okay, now doesn't matter. Depend on donation from someone. If they donate veg food, non-veg food, I eat on. It's no problem. But important, like Banteji, Subhuti, just sharing, Dhamma practice, Dhamma understanding, Dhamma learning is more important. Anything will die, subject to die. Another time, only Dhamma learning, Dhamma happiness, Dhamma joy, this is more better. That's why today this a bit of it we can share, and if we have time in the future, and we can save more time, spend more time sharing this topic. But right now, the time, okay,
finish, and maybe next time we will next Thursday we will study new sutta from maybe from Majjhima Nikaya, from Digha Nikaya, maybe Arathama, some sutta very meaningful, and we select one and study together. Next time we study together. Today the 10 method of mindfulness training finish learning. Okay, thank you Dhamma sister brother for your learning and understanding the Buddha teaching together. The more we learn, the more we have collective energy from our Dhamma learning and Dhamma practice. Okay, now the time for us to share the merits. I would like to share, and Brother Hila can chanting for the Sangha. Maybe here. Okay, this is so long for you. Yes, only this. Bode du pat bien trang nham toi te cho o tung ong lak. Oh, really? 3 times? Yeah. Yeah. Bode du pat bien trang nham toi te cho o tung ong lak. Bode du pat bien trang nham toi te cho o tung ong lak. Yes. During the merit, reciting the trainings, practicing the way of awareness gives rise to benefits without limit. We vow to share the fruits with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. May the merit of this practice benefit all beings and bring peace. Express diligent vows and pay thankful respects to the Triple Gem. We, disciples of Gautama Buddha, are always aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the light of the Buddha. Namo Buddhaya. We, disciples of Gautama Buddha, are always aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the light of the Dharma. Namo Dharmaya. We, disciples of Gautama Buddha, are always aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the light of the Sangha. Namo Sanghaya. May we be well, may we be happy, may we be healthy, may we be peaceful, may we be free from suffering, greed, anger, delusion, hatred, violence, ignorance, and coronavirus, especially pandemic. May the Buddha and the Bodhisattvas bless and protect all, anytime and anywhere. Sadhu, Lantai, well done, and excellence. Thank you, Brother Hilak. The more chanting, the more your Vietnamese improve. Okay, now the time for the Sangha to say bye-bye and good night. Thank you, Bante Thank you, brother and sister. Yeah, xin chào. Good night. Good night. Yeah, Good night. night. Sadhu. Sadhu. Sadhu.